Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. We are starting our science chapter of the first chemical reactions and the equations. Yeah, consider the following situation of the daily life and think what happened when. Here are the some different kind of the activities we face it in our regular and daily life. First of all, that milk is the left at the room temperature during the summer. In iron, tawa, pan, nail is left exposed to the humid atmosphere. Grapes get the fermented and food is cooked. Food get the digested in our body. We respire. This all kind of the situations are depends on the chemical reactions. Milk જે છે આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર માં છોડી દઈએ ક્યારે ડ્યુરિંગ ધ સમરના ટાઈમમાં આપણને ખબર છે ગરમીના કારણે જે છે એ દૂધ બગડી જતું હોય છે રાઈટ સેમ એઝ આયન તવા પેન નેલ ઇઝ લેફ્ટ ઓકે કાટ લાગુ યા રસ્ટિંગ ધ આયન grapes get the fermented grapes જે છે fermented થઈ જાય છે ફૂડ જે છે કઈ રીતે કુક થાય છે રાઈટ ફૂડ જે છે ડાયજેસ્ટ કઈ રીતે થાય છે આપણા બોડીની અંદર and so we respire. These all are the different kind of the chemical reactions. In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have the somewhat changed. We have to already learn about the physicals and the chemical change of the matter in our previous class. Yeah, whenever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction that has take place. Okay, now એવું કહે છે કે આ જે બધી situations જે છે the nature and the identity of the initial substance some managed. તો કોઈ ને કોઈ કારણોસર જે ચેન્જ થાય છે ઘણામાં કેમિકલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે એન્ડ ઘણામાં ફિઝિકલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે રાઈટ સો કેમિકલ ચેન્જ જ્યારે પણ થાય ત્યારે પણ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે કેમિકલ રિએક્શન જે છે એના કારણે એ ચેન્જીસ જોવા મળ્યું છે you may perhaps be the wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. We are talking here only about the chemical reaction. So we decide of the chemical reaction. In short, the how do we come to know that the chemical reactions has the take place? Right? So chemical reaction જે છે કઈ રીતે થાય છે એના વિશેની આપણે વાત કરીશું. Let's perform the some activities and find the answer this take place. Right? Uh, Activity first. Cautions. These activities needs to the teacher's assistance to the would be the better if the students wear the eye protections. Yeah, eye protection સાથે under તમારા કોઈ ગાઈડ ની હાજરીમાં આ કરું clean a magnesium ribbons and about the 2 centimeter of the long the rubbering with it the sandpaper. Yeah, and the hold it with a pair of the tongs and burn it the using the spirit lamp or the burn or collect as show the form the which in the watch glass as the shown in the figure. Burn it the magnesium ribbon and keep it as far as possible from the your eyes. What do you observe? Yeah, એક બર્નર લેવાનો છે ટંગ લેવાનું છે મેગ્નેશિયમ રિબિન લેવાની છે એને તમારે બર્નર ની અંદર નાખવાનું છે વોચ ગ્લાસ ની અંદર જોવાનું છે એને સળગાવીને અને જે મળે છે એ તમને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે burning of the magnesium ribbon in the air and collection of the magnesium oxide which we from the glass. Yeah, so this is our first activities. You must observe that the magnesium ribbon burns with a dazing while the flame. Yeah, and change into the white powder. કે જ્યારે એ રિબિનના ફોર્મમાં હતી અને આપણે એને બર્ન કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર ઓક્સિજન we know that કે બર્ન કરવા માટે ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય જ છે right. So we must observe that the ribbon burns with the dazing white flame and the change into the white powder. This powder is magnesium oxide. Yeah, and it's formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. એટલે કે જે એટમોસ્ફિયર ની અંદર જે ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ છે એ અને મેગ્નેશિયમ ની જે આપણે રિબિન જે સળગાવી છે એ
એ બંનેની વચ્ચે કેમિકલ રિએક્શન થશે અને એના કારણોસર આપણને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે. રાઈટ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર ગાઈસ? Okay, now second activity. uh, 1.2 activity of take a lead nitrate solution in the test tube, add the potassium iodide solution to this. What do you observe? Okay, now take one test tube, add the potassium iodine solution with it, and then you will observe that. Same it is 1.3 activity. Take a few zinc granules in the conical flask or the test tube, add the dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. We can see it as in our figure. Yeah, do not observe, do not observe. Now as per your questions, zinc granules, granules નો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ zinc ના નાના 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 particles, in short આપણે એમ કહીએ ને કે દાણા 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 જેવા દાણાદાર zinc, આપણે નાના નાના દાણાઓ હોય ને એને દાણાને આપણે in short granules કહી શકીએ. અહીંયા zinc ની વાત કરીએ તો નાના નાના particles જે છે zinc ના. dilutes નો મતલબ એવો કે બે સોલ્યુશન એડ કરો અને એની જે છે સોલ્યુશન ની અંદર, રાઈટ, એની જે ઇફિશિયન્સી જે છે એ કેવી કરવી? ઓછી. in short, right, એટલે કે make a thinner or weaker by adding water or another solvent to it. dilute ને એવું તમે કહી શકો, right? clear? So handle the acid with the care. આ જે છે એસિડ છે એકચ્યુઅલી એકદમ એની ઇફિશિયન્સી સારી હોય, જો એ કોઈ એવી જગ્યા પર પડે તો એના કારણે નુકસાન થઈ શકે. So we can handle it with lots of them. Do you observe that anything happened around the zinc granules that touch the conical flask or the test tube? Is there any changes its temperature? Yeah, we observe the many things on it. From the three activities, we can say that any following observes help us to determine the whether the chemical reactions take place. Right? તો એના સ્ટેટ કયા સ્ટેટમાં થાય છે એ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. સેકન્ડ, ચેન્જ ઇન ધ કલરની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળે છે. થર્ડ, વિચ ઇવોલ્યુશન્સ ઓફ ધ ગેસની અંદર ઇવોલ્યુશન ચેન્જીસ જોવા મળે છે, રાઈટ. and change in the ટેમ્પરેચરની અંદર change જોવા મળે. As we observe the change around us, we can say that there is a large variety of the chemical reactions taking place around us. આપણી આસપાસ જોઈએ છે તો ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટીઝ જતી હોય છે કે જે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ જે છે એ કેમિકલ રિએક્શન ઉપર ડિપેન્ડેન્ટ હોય છે. We will study about the various type of the chemical reactions and their symbols represent in this chapter. આપણે આ ચેપ્ટર્સ ની અંદર એ જ શીખવાનું છે, રાઈટ. chemical equations ની વાત કરીએ તો we can observe and describes when the magnesium remains its bond in the oxygen, that means the magnesiums plus oxygens to give us the product the magnesium oxide. Yeah, it's convert the magnesium oxide. This descriptions the chemical reaction in a sentence from the it's quick, long, and it can be the written in the short form. So simplest way to do this to write it in the form as the word portions, and the word portions for the above the reactions would be okay, magnesium here. These both are the reactants plus oxygen. The product of is magnesium oxide. Yeah, and the substance that the undergo chemical change in the reactions 1.1 magnesium and the magnesium oxide are the reactant. આ બંનેને આપણે reactants કહીએ છીએ અને જે નવું સબસ્ટન્સ મળે છે આપણે એને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ કહીએ છીએ from the during the reaction. આ reaction ને એને આપણે product કહીએ છીએ, right? What equation show the changes of the reactants to the produce the and the arrow and the place between them. So reactant are the written on left hand side LHS and with the plus sign, and between them
Similarly, the product are the written on the right hand side as a RHS. We know that લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હોય એને LHS કહીએ છીએ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોય એને RHS કહીએ છીએ. અને જો એક કરતા વધારે પ્રોડક્ટ મળતી હોય તો એની વચ્ચે પણ આપણે પ્લસ ની સાઇન કરીને આપણે એને અલગ કરતા હોઈએ છીએ. રિએક્ટન્સ જે છે જો એક કરતા વધારે હોય તો આપણે એને પ્લસ ની સાઇન થી અલગ અલગ કરતા હોઈએ છીએ. The arrow points toward the product, right, and show the direction of the reaction. Okay, there is one another aspect when we have show the this kind of the arrow means that કે reaction જે છે આ reactants દ્વારા product સુધી થાય છે. And there are the many products are also that કે product માંથી ફરી પાછા આપણે reactants પણ મળતા હોય છે. We will see in the our next lecture, right? We will discuss it. Now, writing a chemical equations, we know that there are many shortest way to the represent the chemical equations. So chemical equation can be the made more and more concise and useful if we use the chemical formula instead of the of the words. We know that કે લાંબુ લાંબુ લખવું એના કરતા chemical equations જે છે આપણે કોઈ પણ chemicals જે છે એના અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા આપેલા છે. મેગ્નેશિયમ માટે Mg છે, ઓક્સિજન માટે O2 છે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ માટે MgO છે. So we can write that easily. If you recall the formula of the magnesium and oxygen and the magnesium oxide, then we above the equation can be the written as the Mg plus O2 and MgO. Yeah, count and the compare the number of the atoms of the each elements LHS and the RHS to the arrow. કે આપણે એના number of the atoms જે છે એ count કરી અને બંને સાઈડ equal કરવા એ પણ compulsory છે guys. So if not the equations of the unbalance, because the mass is not the same the both side of the equation, such a chemical equations is Skeletal's the chemical equation for the reactions. So next topic for chemical equations, balance કઈ રીતે કરવો. Yeah, to recall the law of the conversions of the mass we are the studying in the class line. Mass can neither can be created or nor be the destroyed. Chemical reactions we cannot create or we cannot destroy. Yeah, so that is the total mass of the element present in the product of the chemical reactions has been equal to the mass of the element present in the reactants. Yeah, so in other words we can say that the number of the atoms of the each elements remain the same or before and the after the chemical reactions. Hence we need to the balance the skeletal chemical equations. In the chemical equations balance all the times we can say that this is a balanced chemical equation. Can we say no? Because of the here is the Mg1, here is also, and O2 is 2, here is the 2 particles of the O, but here is the only one. So if we want to the balance it, then we have to put the here 2. Then if we have to put the here 2, then magnesium is also 2, so we also the put the 2 here. So આપણે એને બેલેન્સ કરવા માટે બંને સાઈડ 2 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને એડ કરવા પડે. We can say another example take place here. Zinc plus sulfuric acid, zinc sulfate and the hydrogen. Here are the two components and the zinc plus sulfuric acid and zinc sulfide આપે છે and product of and another is hydrogen. So zinc plus H2SO4 as per sulfate zinc sulfate માટે વાત કરીએ તો ZnSO4 જે આપે છે આપણે plus H2. Yeah, so this is the guys getting of following chemical equations, but we know that let's take the example here. Number of the atoms of the different element of the both side. Yeah, the zinc has 1 left hand side, hydrogen H has the 2, sulfur has 1 and O4 4 because of the SO4 O4. Yeah, the number of the atoms in the product of the right hand side. So right hand side પણ આપણે જોઈએ તો હાઇડ્રોજન 2 છે, zinc 1 છે, SO4 ની અંદર S જે છે ઈ 1 જ છે અને O જે છે ઈ 4 છે, right? So we can say that it is the balance as the number of the atoms of the each elements in the same the both side of the arrows, it means that balance chemical equations we can say it.
Let's also try to the balance equation the following chemical equation: Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2O. Look guys, okay, here is Fe1, but here is Fe3, H2, H2O, O4. So here both sides of the different elements have the different atomic mass. We can go through its stepwise. Step first, the balance the chemical equation. First, draw the box. The around the each formula do not the change anything inside the boxes while the balancing equations. Right? Fe, H2O, Fe3O4, and H2. Second means list the number of the atoms the difference element present in the unbalanced equation. પેલા લિસ્ટ કરી લો ગાઈસ કે Fe જે છે એ કેટલા છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ? તો Fe જે છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1 છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એ 3 છે, H હાઇડ્રોજન 2 છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પણ 2 છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પણ 2 છે, ઓક્સિજન ગાઈસ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1 છે એન્ડ right hand side 4 છે. તો step 3 શું હોઈ શકે આપણું? Initial we can say that atom of the oxygen initial in H2O1 and in product 4 in Fe3O4 and to balance 1 multiplied by 4. Yeah, so here is the 4. So balance કરવા માટે આપણે એને multiplication ની અંદર છોડીશું. So guys, in the often the convention start the balancing with compound that contains the maximum number of the atoms, maybe the reactants or a product. એવું પણ બને કે આપણે પ્રોડક્ટ ની સાઈડમાં પણ મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે અને એવું પણ બને કે ક્યારેક આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે આપણા જે મેઇન કોમ્પોનન્ટ્સ હોય છે એની સાથે પણ આપણે એને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. અહીંયા વાત કરીએ નેક્સ્ટ સ્ટેપ્સ ની કે Fe+4H2O give us to Fe3O4 plus H2O, right? So આપણો નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ 4H2O and not H2O4 or H2O4. Yeah, so atoms of the hydrogen same it is partially balanced, because of that all the elements are the not balanced both side. So initially આપણે અહીંયા જોઈએ તો 8 in the 4H2O, right, and 2 in the H2, and to balance H 8 here 2 multiplied by 4. Okay, સિમ્પલી જોઈએ ને તો ખબર પડે ગાઈસ કે Fe આ સાઈડ 1 છે, આ સાઈડ Fe ના 3 એલિમેન્ટ્સ છે, આ સાઈડ આપણે 4 સાથે H2O ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે હાઇડ્રોજન જે છે એ ટોટલ 8 થઈ ગયા. તો આ સાઈડ આપણે હાઇડ્રોજન ને H2 ઓલરેડી છે એની સાથે 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે 8 થઈ જશે. ઓક્સિજન જે આ સાઈડ આપણે 4 સાથે H2O ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ અહીંયા પર, રાઈટ? તો ઓક્સિજન જે છે 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે અહીંયા આપણને મળી ગયા 4O. નાઉ સિમ્પલી વી કેન સે ધેટ આપણે કેની વાત કરીએ Fe માટેની વાત કરીએ તો ગાઈસ આપણે Fe જોઈએ છીએ LHS સાઈડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એ એક જ એલિમેન્ટ્સ છે, જ્યારે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે છે Fe3 એ 3 એલિમેન્ટ્સ છે. તો we easily multiply by the 3. Initially 3 છે and product side 3 છે. યા તો બેલેન્સ કરવા માટે આપણે એને શું કરીશું ગાઈસ, 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરશું અને આપણને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 3 મળશે. તો easily 3 Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2O. Initially, finally, we check the correctness balance equations. 3 Fe plus 4H2O give us the Fe3O4 plus 4H2O. Clear, guys? This is how we can balance our chemical equations. So, guys, as per our balance the equation, last માં આપણે જોયું કે equation આખે આખું balance થઈ જાય છે. સાથે સાથે તમારે writing the symbol of the physical cell. We can also the write, right? It required both sides, products and the reactants. So the make the chemical equation more informative, the physical state of the reactants and the products are the mentioned along with the chemical formulas. Yeah. So gaseous, liquid, aqueous, and the solid state or the reactants are products are the represent the nations. G for the gaseous, right? Liquid for L, aqueous for AQ, and S for the solid. The representatively write this way. The words aqueous AQ is written in the tense of the product in present L.
solution in the water. Yeah. So 3Fe is for solid, H2O for gas, G for the gas here, Fe3O4 as a solid and 4H2O gas. તો આ આખા ઇક્વેશન ની અંદર જ્યારે Fe સોલિડ છે એને ગેસ H2O સાથે પાણી જે છે પાણી પાણી H2O ના ફોર્મમાં ને આપણે ગેસના ફોર્મમાં લેવાનું છે એટલે કે વરાળ. યસ, ગેસિયસ ફોર્મ ની સાથે આપણે આખું કેમિકલ રિએક્શન્સ કરશું ત્યારે Fe3O4 જે છે આપણને સોલિડ મળશે અને હાઇડ્રોજન છે એ ગેસના ફોર્મમાં મળશે એસ લિસ્ટમાં. સેમ આપણે અહીંયા બીજું જોઈએ એક એવું ને એવું CO ગેસના ફોર્મમાં છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્લસ H2O જે ગેસના ફોર્મમાં છે, રાઈટ. એન્ડ આપણે 348 આપી અને 3CCH3OHL લિક્વિડ ફોર્મમાં મળશે. ઓકે ગાઈસ,